হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। যারা একটি লো প্রাইসে কালার পেন্সিল নেবে বলে ভাবছো, তাদের জন্য এই ভিডিওটি খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। এরপর দেখে নেবো মিক্সিং কোয়ালিটি, কালারটা কতটা মিক্সিং হয়। মিক্সিং কোয়ালিটি গুড, গুড কোয়ালিটি। ডার্কনেস যথেষ্ট ভালো। এবার ডিপ টু লাইট সেটিং করে দেখবো। যারা পেন্সিলটি বাই করবে বলে ভাবছো, আমার রেজাল্ট হিসাবে গুড কোয়ালিটি, বাজেটের মধ্যে বেস্ট পেন্সিল। লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দিচ্ছি, ওখান থেকে পারচেস করে নেবে। এই পেন্সিলটি দিয়ে এবারে আমি একটি রিয়েলিস্টিক ড্রয়িং করে দেখাবো তোমাদেরকে। ড্রয়িংটি টাইম ল্যাপস থাকবে। তো চলো বেশি দেরি না করে স্কেচটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমি একটা আউটলাইন ড্র করে রেখে, চলো স্কেচটি শুরু করা যাক।